nó là expenditures total, tức là tổng chi phí, đúng không? Vào cuối của năm thứ nhất, năm thứ hai và năm thứ ba tương ứng là, đấy chính là chính là cái dòng này expenditure total của cuối năm thứ nhất nó là 3 triệu, của cuối năm thứ hai thì ở cuối năm thứ hai này thì mình hiểu cái này nó là lũy kế của cả năm thứ nhất và năm thứ hai, và 6 triệu thì nó sẽ là lũy kế của cả năm thứ nhất, năm thứ hai và cả năm thứ ba nữa. Và chỗ này mình cũng check ở một chút với ở trên đấy là cái tổng cái sale price của nó chỉ có là 10 triệu thôi. Thế nếu mà mình mà cộng giống như em vừa nói thì ở đây nó sẽ lên đến thành gần 20 triệu rồi. Thế thì nhất là mình sẽ có cái vấn đề là nghi ngờ và số liệu ở đấy. Tất nhiên là cũng có thể là có những cái chi phí nó bỏ ra nhiều hơn doanh thu. Thế nhưng mà nó cũng không thể lên quá cao như vậy được. Nhưng cái quan trọng nhất là mình căn cứ vào cái câu chỗ này người ta nói đấy là cái tổng chi phí đến cuối năm thì nó tương ứng lần lượt là. Rồi cô vừa nhìn thấy có bạn nào giơ tay nhỉ? Minh. Vâng, em lại làm hơi khác bạn Mạnh ạ. Khác Là đề bài cho là đi theo phương pháp là complete contract method, nghĩa là em đọc qua thì nó một phương pháp này là người ta sẽ không ghi nhận doanh thu với chi phí cho đến khi hoàn thành dự án. Thế thì cách ghi nó phải hơi khác một tí. Thế là năm nhất, năm 1, năm 2 thì sẽ không phát sinh bất kỳ một chi phí hay là doanh thu nào. Đến năm 3 thì phát sinh khoản doanh thu là 10 triệu với chi phí là tổng là 6 triệu. Thì đến năm 3 mới có lợi nhuận là 4 triệu. Nếu ghi theo pháp này, nếu theo em hiểu là vậy. Rồi, đấy là cách hiểu của Minh. Theo mọi người, Minh đúng hay Mạnh đúng? Em nghĩ là bạn Minh đúng ạ. Tại sao? Bởi vì theo cái phương pháp là completed contract method này thì em cũng có đọc và em cũng thấy là sẽ không ghi nhận bất cứ cái doanh thu và chi phí trong cái quá trình năm nhất, năm hai, mà chỉ khi cái dự án nó hoàn thành thì người ta mới ghi nhận cái doanh thu và chi phí thôi ạ. Rồi, đọc lại cho cô xem cái phần đấy người ta ghi ở đâu. Còn của bạn Mạnh là theo kiểu như IFRS. Và cô cũng đang hỏi là nếu theo IFRS thì mình tính như thế nào? Có đúng không? Ở đây nếu mà câu hỏi là tính theo IFRS thì là Mạnh đúng. Còn nếu câu hỏi là tính theo US GAAP thì Minh sẽ đúng. Thì có nghĩa là nếu với hai cái chuẩn mực kế toán này người ta có quy định cái việc ghi nhận khác nhau ở hai phương pháp. Giữa quy định ghi nhận khác nhau ở cùng một phương pháp, đấy là completed contract method. Thì nếu mà theo cái according to the IFRS, the companies record their revenue do not up to the expense occurred, but under the US GAAP there is no revenue and no expenditures is recorded in the year 1, year and year 2, and the total revenue and record just only recognized once at the end of the contract. So based on that information, you see that if we follow the company follow the IFRS, the way we have to recognize revenue and expense must be follow the max data. And if the question is we have to apply the US GAAP, we have to follow the means of the information, right? So based on this information, I asked you to remember for the second one is the complete when the outcome of the contract cannot measure reliably, we have to apply based on the IFRS or the US GAAP. So assume it is probable that costs will be recovered. The IFRS permit recognition of the revenue up to, you have to remember that, up to the amount of cost incurred. So up to the amount of the cost incurred. So in this example, you see that the total
cost incurred in the first year is 3 million. In the second year is 2.4 million, and in the third year is 0.6 million. And secondly, based on the US GAAP, permit the completed contract, but a little bit difference. The company do not report any income until the contract is substantially finished. So until at the end of the year 3, the contract is complete. So all the company's revenue and expense and profit is recorded once at the end of the contract. So that is the reason why in this example, at the end of the year 3, the company recognized their total sales is 10 million. They recognize all the expenditures is 6 million. And the differences between the sales and the revenue is 4 billion. Can be considered as the profit of the company in the year 3. So that is the differences between the US GAAP and the IFRS. And as I said above, you have to remember that when you read the assumption or when you read the questions, you have to make sure that whether the outcome of the contract is measured reliably. If the outcome of the contract cannot measure reliably, you have to apply the completed contract method. And if the outcome of the contract can be measured reliably, it means that you have the evidence that you can measure the outcome of the contract. So in this case, you have to apply the percentage of the completion method. So that is the first case when we're talking about the special revenue recognition. And the second one of the revenue recognition is about sales. So at home, I think that you have to spend time in order to read all the information that related to the installment sales. And today we are focused on the two main ideas. In the income statement, as I said that the most important point is you have to remember the income statement format. And the second point is you have to remember the recognition of the company's revenue and the recognition of the company's expense, because it will make sure whether the company manipulate their financial statement or not. And you also use that in order to check all the information in the recording the company's revenue and company's expense. So for the revenue recognition, firstly, we have to highlight that all the revenues of the company must be recorded based on the accrual accounting standard. And secondly, we have to focus on the general principle for revenue recognition. It means that general principle you have to use to measure or record for the company's revenue in many or in all case. So in all case, it means that in this case, you have to remember the revenue recognition occurred independently to the cash movement, right? So it means that we follow the accrual accounting standard. And secondly, we have to remember for the 5 conditions in order to recognize the company's revenue. So you have to learn by heart for 5 conditions. So firstly, you see that the entity has transferred to the buyer the significant risk and rewards. So we remember the risk and the rewards of the ownership of the goods already transferred to the buyers. At that time, you have the right in order to recognize the company's revenue. And the second is
neither continuing managerial involvement nor the effective control over the goods sold. The third point you have to remember is revenue of the company can be measured reliably. So in case of the company cannot measure their revenue, in this case, you cannot record on the revenue of the company, right? And the fourth one is, it is probable that the economics benefits associated on the transaction will flow to the entity. And the last point is, the cost incurred with the respect to the transaction can be measured reliably. And so you have to remember that at the times a company recognize their revenue, they also have to recognize their cost of goods sold. So cost of goods sold that we mentioned here is incurred with the respect to the transaction, and it also must be measured reliably. So that is on condition in order to recognize the company's revenue in normal case. And secondly, we're talking about some specific case or some special case. We focus on the long-term contract, and the second one is the installment sales. And at home, I think that I have the exercise for you at home, or the homework is you read on the information that related to the installment sales. And next time I ask you to do the exercise that related to the installment sales. That is the first homework. The second one is you focus on, you read on the information that related to the expense recognition. And in the expense recognitions, you focus on the four main points. The first one is the how company record the materials expense. And second one is the depreciation. Is there any notable change in the depreciation? And how about the labor cost? And the last one, we are talking about the selling expense and the administrative expense. So that is the four main points when we look into the expense recognition. And that is also the homework, and I ask you to read it at home based on the information in the income statement chapter. So today we stop here. Do you have any information that concerning the income statement? Em thưa cô ạ, Ừ. em có một câu hỏi liên quan đến cái percentage of completion method. Thì em cũng có đọc qua một vài cái tài liệu trên mạng ạ. Thì có vài cái nguồn người ta có đưa ra cái công thức là cái năm thứ 2, năm thứ 3 ấy ạ, thì cái công thức mà tính revenue, ngoài cái việc mà mình nhân cái phần trăm với cả cái giá ra, thì mình còn phải trừ đi cái revenue, cái previously recognized revenue nữa ấy ạ. Thì em hơi phân vân cái công thức này ấy ạ. Em đang